Hi, how are you? Welcome. This is Women's View. I am so excited to be here. How are you? Umekuwa aje? My name is Shiro Wangigi. I welcome you so much for the show and thank you so much for tuning in. And today we are talking about police brutality. Why? Because we are looking forward to our elections. And of course, I know we need to feel that we are safe as we're going to take our election, to do elections. And as to take that vote, it's not a guarantee for, or rather a gate pass for you to be, you know, to receive police brutality when you're there. So, and that is why I feel we should have this conversation, because I know every person is always afraid. Like me, sometimes I ask myself, niende nimeka hiyo line yote, alafu baadaye nikienda home, nachapwa, sijui nafanywa nini without people knowing ni mimi. You know, the way people sometimes might be so brutal on you. And these people seem to be very powerful, like our police officers, because these are people who have been given the mandate for, you know, law enforcement. And that day we need to keep the law, we need to be peaceful, and that is why we are having this conversation today. And of course, I'm not alone, so before I even invite my guest, I want you to tune in, because I know this is a conversation you all want to take home, to listen to, and also to share with your friends. They need to know their rights, they need to know what to do and what not to do. So keep up with this conversation. All our social media, GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. Make sure to comment, make sure kuniambia anything you want to say, your concern, anything. I want to hear from you, because we are all in this and we need to know things. So allow me to welcome my guests. Karibu sana. Well, pleasure meeting you. Yes, so welcome so much, and it's a pleasure having you here. Yes. And I know my viewer would want to know who you are, so kindly invite. Well, pleasure. Thanks, Sana, for being here. Yes. My name is, my official name is Francis Ombogo, but I'm known to people as Frank Zaga. Yeah. I'm a music enthusiast, a curator of music at mdundo.com, and a firm believer of cohesion, integration, yes, and peace. Yeah. And most importantly, and that's why I'm here, I'm one of the voice of the missing voices. Yeah. So the group is called Missing Voices. The group. Yes. Now, why you are here? It's because you're here through the Missing Voice. Yeah. It's an organization. Yes. Yeah. So Missing Voice, it's an integration of 15 organizations, and the most important part of them, their vision, is for international justice and for the voice of every person to be heard. Yeah. Yes. Wow. And so today, I think because you've just mentioned maneno ya missing voices, yes, you know, and people now anza connect. Yeah. Let us now ask ourselves, because you know tunaelekea election. Sure. It's a sure thing. Saa zingine kama wanagojea hiyo time, wanapata ka chance ya kutupiga vibaya sana. Nakwambia. So I think we also need to know, why are you people dealing with why are you the Missing Voice and with police brutality? How is that connected? Well, so in 2007, after the post-election violence that was there, we did realize that there was a lot of killings, and from there we have been taking statistics, and currently the number of killings from 2007 is at 1,248, which is a serious number. Yes. Imagine how watu wote wamekufa probably in one way or another, kwa mkono ya karao, ama kwa sababu ya things like that. So tunataka at least wase wajue their rights, like what they need to do and not to do, also. Yes. Yeah. Kwa sababu both
It takes two. Yeah, it takes two because hatuwezi sema mapolisi kuja tu wanaanza kuturarua hapo bure. Yeah, they just can't come from their stations and wakuja waturarue. We also I feel huwa pia tunachangia in one way or another. So like when you talk about missing voices, I feel it's more of those voices that are not heard, or people who have been missing. What kind of cases do missing voices deal with? Well, for missing voices, we did realize that one of the main things that is missing to most people is that we have something called ED, enforced disappearance. This is whereby you realize that mtu alikuwa kwa mtaa, ulikokuwa kwa mtaa tu na boys fulani, alafu akakutana na karau, akamiss tu, na 2 weeks later mko zile za na Jemo yuko wapi? For sure. Kwani Jemo alienda wapi? Watu wanaanza na story. Inakuwa tu story. Na kitu fani ni social media inaendelea, memes zinapostiwa na mtu anasaulika. Oh my God. Aiba hatujui kama ni maybe alipelekwa custody, hatujui kama alipelekwa kwa koti, ama hatujui kama aliachiliwa na bail. Hata hamjui kwa nini alishikwa. And kwa hivyo kuna hizo disconnection, na ndio maana unaona kwamba a change must come. Kwa hivyo at the end of it, mimi nataka kitu poa ni msiajue the site yenye vitu tutafanya vitu kama hizo, mashida zenye ziko and all that. Mimi nataka tu tubanje tu. Yes. So I think when you're talking about that, I relate so much with even the, you know, previously we've been having those cases where a person ameshikwa na polisi, ameenda hadi amepelekwa jela, tunajua hadi hapo. From there hatujui, and there are people are like, mulimfunga, mulimfanya nini, what happened to our one of our member, you know what happened. So in that case huwa mnafanya aje? So in that case there are 3 main things yenye msi nafaa afanye. One is report. Kindly report. Sasa tutareport wapi na wa polisi tu ndio walichukua au mtu? So unaweza report through IPOA, and that's the International Police Organization, body yao, and by there they'll be able to figure out where the problem was, na wanaweza kula sasa organization to organization. But most importantly, it's as easy as just going to change.org, na hapo hivyo na petition. Kupetition hiyo inamaanisha tu ya kwamba unasema ati ya kwamba na kuna huyo mtu alipotea na tujawahi kumuona. Na the last time alikuwa na mapolisi. Na the last time alikuwa na mapolisi hapa, na ilikuwa kwa hii time. Kwa hivyo from there it's easy for us to follow up. Kama ilikuwa kwa hii, probably alipelekwa hii custody. Kama alipelekwa hii custody, hiyo kesi imefika wapi? Amekuwa hapo rumande kiasi maybe, kwa sababu ana maybe something, ama kuna venye amepata hiyo time ila make that call, ili kama anataka kutalewa wake ama Samu anakuja kumsaidia. So hizo ndio vitu zenye tunataka watu wajue, kwa sababu watu wengi hawajui. Kwa hivyo it's as easy as just going to change.org, na hapo hivyo na petition, and from there we'll be able to follow it up. So when you started, you said you have it's 5 organizations under these missing voices. Actually 15. Yeah, 15 organizations. Yeah, 15 organizations. Yes. So when they are you saying that you people are able to help others to know where their persons went, whether wako walikufa, you know, those things? Are you saying that you are a solution to this whole, you know, problem that we've been having? So actually what I'm trying to say is that solution ni mimi, na solution ni wewe, na solution ni jamii, tukiweza kujua. Kwa sababu when you are given that information, then probably pia sisi tunaweza kuchannel better to a better place. That's one. But apart from that, pia tunataka ma youths, it's about time wanze kwenda pia for trials. Trials in terms of kama mwenzako ameshikwa ni nini anapelekwa kwa court, tafadhali pia wewe tokea, ili ujue wenyewe aliambiwa ya kwamba anafungwa hivi for 1 month ama 2 months ama nini, ama hizi ndio rights zake, ama hivi ndio wanapelekana. It's easier pia sisi tukikuwa pia also more
productive na tukijoin hands sasa pia tunaacha kuachia tu ni vile mapolisi watasema ama hiyo ni kesi yao ama shida ni yako na ni yako pekee. Yes, the reason I'm asking this question or I'm relating with a person hivyo ameshikwa nini, it's because previously we've had people wenye wanapotea kama saa hii si tumekaribia kabisa hiyo election. Unaona kama saa hii unaona mtu anatoka tu hivi jioni arudi. Mnamgoja hiyo siku akuji. The following day hajakuja hivyo watu wanasema ai ama umeelewa? Kabla mmalizana na it's almost nini tumeshafanya elections. Umeelewa? Even after that he doesn't show up ama pia if it's a haja show up. Na pia kuna wale huwa wanago missing even after election. So that is why I'm asking that. What could be the reasons why a person goes missing exactly before, few days before election and after election? Why? According to maybe the cases you've dealt with before. So there are different reasons. One of the reasons is terrorism. Maybe wanaweza sema ameshikiwa for terrorism ama amekuwa indulge in terrorism or maybe ana liars na watu wenye kwa hivyo labda anaenda kuuliza maswali vitu kama hizo ama interrogation ama stuff kama hizo. Kwa hivyo ndio tunasema that's one of the way shida. Kwa hivyo kama ni shida kama hiyo ndio imekuanga for a long time. A very long time. And apart from that una realize pia another reason ni maybe inaweza kuwa ya kwamba amefungwa like with a demeanor, with a offense, offense fulani kadogo. Kwa hivyo kutoka kwa hiyo offense haujui kama aliachiliwa na bail ama ujui information venye iliendelea na alienda wapi. Kitu ya tatu ni tu hizi pia others. Hizi tu za mtatu unasimamishwa inakuwa noma umeambiwa tayari umeanza kutumia force na sasa pia anatumia force excess. Unaona? And things like this just go like that. And there's just different elements kwa sababu so far we have about 275 missing people. And missing tu hatujui kwenye walienda. Kwanza hiyo time. That is according to your research. According to the research. And the research a big number. And the research which has been done unaweza kuipata pia pale vile online at missing voice .org pia bado. So unapata like by kwenda pale vile unaweza pata si Nairobi peke yake. It's something yenye pia iko kule Machakos, ni kitu iko pia kule Isiolo, ni kitu pia iko huko side za Malodwa, like it's in different places, unaona? Iko Mombasa. Kwa hivyo it's something which has been integrated by different 15 organizations. Na ndio tunasema it's about time. It's as easy as just going to pale change.org una petition alafu tunaweza kufigure out where could be the problem. Acha nikuulize tu swali because I feel like we need to ask in that organization let me say one organization yenye inachukua all those 15 have mmepata mtu mmoja, mmewahi fanya mkapata mtu mmoja mwenye amekuwa missing? Yes, tumeifanya na tukapata. But what was the case, if you don't mind maybe explaining to my viewer? Well, there's like this one boy in Kibera. For the sake of not mentioning the names, names and all that. Huyu kijana mwenye alikuwa ameenda mpaka abroad kusoma. Alafu it was during these breaks. He came back. Alafu sasa yeye amekuwa abroad kama like 2 years akisoma kwa bidii and all that. And he was a sharp brain from Kibera. And I know kuna watu wanamjua. And after that alivyokuja back in Kenya he did hang with the wrong crowd. But he was someone who was pursuing his education huko USA. And after all that, kwa sababu alikuwa kihang with the wrong crowd, wale watu wengine waliona karao, waliona the police, wao wakakimbia. But yeye sasa akapata hiyo bullet. Actually there is a big portrait just
as you are heading for Kibera, and it's a non-story, and that's just one of the case of the many cases which are there. Yes. Wow. So I think unajua hiyo kitu pia it's in both genders. As much as 60% it's male, unapata pia also the female part wanajipata in those cases. Kwa sababu unaweza pata mrembo ako na mwanaume hajui chenye huyu mwanaume anafanya vizuri, and kakidhoka ama kakiharibika venye wanasema kakiharibika, then you realize that huyo mrembo ndo anajipata in that case. Kwa hivyo it's a stray bullet imeenda hapo hivyo, and wanasema tu ilikoko terrorism ama huyo alikoko tu roba ama something, but probably she was not involved. Yes. So now talking about now police brutality, you know, we've seen them use the mandate they've been given towards enforcing their law so harshly. Unapata hata hawataki kurecognize we ni mwanamke, ni mwanaume, ni nini. Yani ile kichapo wanakupea ni ingine. Kama ni kukupunish, they punish you to the extreme. Umelewa? Because it doesn't have to be ni kuchapa tu ama, you know, your violence mbaya. Sometimes they enforce punishment ile extreme kabisa. So now let's come to that part. According to the organization, how have you received this police brutality? Because on their side pia wako na say, ndio? What is their say towards them being brutal towards us? The biggest case wanasemanga ni hata kwamba resistance. Resistance, yani ile tu wanasema probably you used force, excess, ama you are refusing to be held into custody. Kwa hivyo unajua na hapo hivyo atasema ati kwamba it will have to use force in order to maintain you ama to keep you under law and order. Wana enforce. Wao pia wana enforce. Kwa hivyo hapo hivyo ndio inakuwa hivyo. So like that's one of the case. Resistance. The resistance from us. Alafu tunakaa ni kama tunataka kuwapiga. We are always against my police. I don't know why. I know mazi. Like sababu alisema nobody can stop reggae, it doesn't mean that nobody can stop. So I think pia sisi tuko na ile fear, sindio? Fear of the police, and the only thing that comes when you see a police ni self defense. Umelewa? So when the self defense inaingia, hapo sasa tunaingililia hiyo part yenye unasema. Wao wanaanza sasa kutuchapa. Na unajua like what you are trying like to portray or the main point that you are trying to give is just like in US, whereby we had Common, John Legend, creating that song called Glory. There's a part of it whereby he says that justice is just positioning us. Justice for all is just not specific enough. Like justice is just positioning us in a certain way and order. And having order for all, positioning us well. But justice for all hivyo venye wanasema tu utumishi kwa wote hivyo is just not justice enough. Kwa hivyo yani that's like what we are just trying to say. Katika hiyo point ya kuresist and all that. Tunajua wanaume pia tuna resist. Ama mrembo anaweza resist. But it's time now tukue more of tukiongea kwa sababu through communication, at least you people can be able to get somewhere. Now, because you guys as an organization, you've mingled with that side and you know what they don't want from us and what causes all this, you know, chaos and, you know, the part of being brutal. I want us to take a short break and then we come back. You're going to explain what are we expected, how are we expected to behave, especially towards elections, so that we do not receive this brutality from our police officers. So allow us to take a very short break and then we come back. Thank you.
GBS. Thank you so much. Welcome back. And we were taking that short break because, of course, we are talking about police brutality, and we need to take a cup of, you take a sip of water because there is a lot to be talked about. And we were here with Frank. Of course, he has been taking us through so well because vile anaeleza vitu relate missing voices and the police brutality. And now that we are heading towards our election, we really need to know what to do and what not to do, because we need to be safe, we need to have a peaceful election, and we need to be sure that I have all the security with me, within me as I go to vote. So I am so when we are tumekaribia hivi kidogo to election. So I was very alone, but now because I had these guests, I did not, before I did not understand nitaenda aje kuvote, but now I don't feel alone because these people are there. Missing voices, wanaweza to support. Tuko too safe. So thank you so much. If you are joining in right now, we are talking about police brutality. Keep this conversation running. Our social media at GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. So we've been joined by someone here. Ameingia kwa set because ni kama amefilisha imekuwa sawa, and nakwambia ni kama anakaa musician, sijui atatuambia. So karibu sana. Asante sana. Yeah, welcome. So allow my viewer to akujua wewe ni nani na umeingilia hapa aje. Unajua alituacha na Frank peke yake. Yes, so karibu. So kwa majina naitwa Flawless Konya. Mimi ni artist, musician, rap especially. Na mi bado ni partner wa Missing Voices kama artist wenye wana champion kuspeak against police brutality na other injustices. So naweza jiclassify kama a conscious musician. Wow. And now una blend in so well. Why? Because I think ukisema wewe ni artist and especially a rapper, tunaelewa nao mbona mna partner na Missing Voices. Because in music people tend to get so much information from it. So how did you get to know Missing Voices? So tumekuwa tukidu shughuli za art hapo mtaa, natoka Mathare. So katika hizo concert tulikuwa tunafanya, Missing Voices wali come up at first kama visitors. Then vile waliona vitu tunafanya tukakuwa partners, tunaweza do other projects. So before we went for that break, we wanted to come back and know especially what should we not do? What do the police expect us to do so that we do not receive this brutality from them? So I think, Frank, you needed to mention something about that. And then we can now ask more on the influence that Flawless as a musician has added to curb this police brutality. So maybe we can start with what do the police expect us to do? So, first thing first, the police expects us to follow the laws and order. If you're out of law, that means that first thing then, you'll have to figure out, you'll have to face the law. Like kama umefanya makosa, then lazima ukuwe pia at the same time viable to your mistake. Yes. Uman up to it, ama woman up. Kwa hivyo, like, kitu kwanza anaexpected kwamba uko mtu mzuri. Unaona? Na kama bahati mbaya unaona mahali umekosea, then anaexpected kwamba mweze kuelewana. Muongee. Mwambie officer, shida iko wapi? Na nimefanya nini? Okay, na kama ni hivi, I'm sorry ni nini? Na akikwambia hata kwamba yenyewe kama kwa sababu hii law umefanya hivi, ukajiproduce wase wengine, kwa hivyo itabidi umeenda hivi custody. Unaona? Na kama ni hivyo, basi pia we comply ili si resist. Ili isikuwe tayari niyo tete mnapigana. I think hiyo ni one of the things. Kitu ya pili pia, Karawa expect kuwa na information. Kwa sababu kama uko na information about your rights, uko na information about what you are to do as a citizen, then at the same time hatakuwa na shida na wewe. Na hapa hivi kwa information, ndio maana unapatanga pia Missing Voices
watu tunajaribingi mpaka tuna incorporate the music part of it, so that watu wajue the different instances. Sasa tuliwasoma useme enyewe hapa hivi katika hii part ya Flawless chenye alikuwa akisema this is what he meant. Yes, basically that's some of it. Wow. So Flawless, now you're an artist. Ni influence gani umeleta towards ukiwa kwa Missing Voice towards your police brutality? Ya kwanza ni na filmi kama artist, mimi ambassador wa mtaa yangu kwenye natoka, so nikisimama kwa stage na represent my youth wengine wengi, na kuna vile pia polisi wame misunderstand youth, wanaweza ona youth wako only into crime na mtukaa hizo, but nikipanda hapo stage inapatia pia polisi a different perception ya we youth ni nani. So that way nilisema kitambo nikiwa mtaa, for instance, atungekaa mahali pamoja hivi sema base, atungekaa base bila kuuliza polisi mnafanya nini hapa. Lakini leo hii since tukikaa pamoja tunafanya art, kuna wenye wanachora, kuna wenye wanafanya tu vitu zao, like hakuna polisi akipita hapo hadi atawasalimia. So na feel art ina influence pia cohesion ya polisi na raia. Wow. Na inakabio crime kufanyika kwa streets. Wow. Alafu pia kuna different bodies zenye zina holder accountable, zenye wasena fajwe. Kuna one yenye inaitwa IPOA, na IPOA ni the Independent Oversight Policing, the Independent Policing Oversight Authority. Hiyo IPOA, it's independent from all policing things. Kwa hivyo with there pia through a body like that kuna venye unaweza pata hizi information zote. Unaona, it's easier for you washughulikie kesi yako. Na pia at the same time unaweza enda kwa International Affair Unit, wanajulikana kama IAU, na hizo pia zote ziko kwa under our website pamoja na hata Twitter pia pale vile kwa social media at Missing. Tumetag tu hapo juu tayari. Kwa hivyo ukienda tu hapo hivyo unaweza go through there, na hapo hivyo kwa Twitter tumeipin na utapata all that information, which is even much more easier. Na pia kuna body nyingine ya tatu, na hiyo body pia inajulikana kama Amnesty International Kenya pamoja na International Justice Mission. Hizi ni international bodies zenye at least zinaongelea hizi vitu na zinaweza hold people accountable, na at least tunaweza jua hizo missing voices ziko wapi, hizo sauti za watu wamepotea ziko wapi, ili tujue kama ni enforced disappearance ama tu ni ile kupotea kawaida. Wow. Yes. So Ezekiel anasema wow, say hi to Flawless. And also I'm loving the show, especially because you're talking about police brutality. Na kuna historia nilikuwa nataka kuuliza, ni kweli vile huwa tunasema mapolisi wameamka na stress ndio wanatumwagia kwa barabara? Maybe that's ukishikwa na mtu nasema huyu polisi alikuwa na stress zake akaniletea, hata sikuwa nimefanya kitu, you know, they start blame game, mimi sikuwa on the wrong. Is that true? Could their job description be part of why they become brutal to us? Naweza sema yes, kwa sababu pia ukiangalia condition pia polisi amewekwa si among the best conditions. So pia sisi tunaweza try to understand polisi kwa nini ana behave hivi, maybe ana follow orders, maybe anatukano sana akiwa kwa station. So hata akifeel inferior akikuja kwa raia anadai feel superior. So that one anaweza endelea kudhulumu wase vibaya. So na feel vile pia nation ina treat polisi ndio ina reflect pia vile yeye ana to treat. So una feel somehow inaweza mimi naona hapo hivyo kwa ni all about information na communication. Kwa sababu in most cases unapata pia una feel that ya kwamba polisi anakuongelesha na kiburi, ama wewe pia una feel uko na pesa mingi, unaona ni kama uwezi enda kwa kaburi. Unaona? So it's both ways. Kuna moja tunasema ni kama ako na kiburi, huyu mwingine pia anasahau una kaburi. Like literally what I'm trying to mean is
don't resist, you're a human being. Ongea, kwa sababu unaweza kugongwa pia bahati mbaya, hata kama ni accident ukufe. Na pia huyu mwingine pia ni information. Hiyo kiburi, yani at least tuelewane tafadhali. Yes, basically that's well put. Tuelewane. Let's say there's this example that we were giving. Yes. Sisi watu tunaona mapolisi ni watu wabaya. Si ni kweli? Kweli. Tukiona tu polisi hata anakuapproach unajua guy mimi nimeisha sasa. So you start having a self defense even before akuapproach ujue ni nini, especially kwa maboys wanashindwa kukua calm, waelewe why am I on the wrong, mbona unanishika, what is the problem. Then akiona ni kama tu anashikwa hivi, yes. Ashaanza kupigana, kumtusi, you know. Pia don't you think we go too far, ama tunaogopa watu sana mpaka sasa inabidi sisi ndio tuna receive your consequences. Inasemaga hivyo Flawless, wewe mwenye umetoka huko. Yeah, mimi nasema ili polisi ndio alianza. Ndiju kungekuwa na ile uelewano Gadi tukiangalia movie unaona Gadi sheriffs ni watu wanaishi na watu vizuri, hata anakujua anakuja nyumbani anakuambia wewe wacha itabia, lakini vile first encounter ya youth wengi na polisi haikuagi ya uzuri, itakuwa ya violence. So kama uliona brother yako mkubwa akivioletiwa, wewe pia umegrow, umekuja pia imekuwa hivyo, ulishikwa kwanza vibaya ama maybe ulipigwa, so with the time unarealize niko unabulio hiyo defense juu unajua huyu akinishika akuji na uzuri juu hakuna siku moja polisi atakusurprise na uzuri. Si siku moja akuja kushika tu pole pole akupeleke, lazima akuwekelee kidogo. Ama ukutana na polisi akubaie lunch. Unaona yani inakuwa hivyo, hauwezi ogopa polisi. Lakini ukimuona tu utajua hapa siku yangu isharibika, lazima utatry kujitoa. Ni mshaifanya elections before? Mshawahi vote? Yes. Mshai vote before. So now next week tuna vote. Kuna wale majamaa sijui wamejihami aje, wanasema mimi niko sete nini hizo vitu zote. Ni nini wao wanafanya sana inachangia wao? Juu pia kuna vijana wengi sana wao wanatolewa hata hawa vote. Wanasumbua hadi unaona wamefukuzwa kwa voting stations, ndio? Ni vitu gani wao wanafanya sana zinasababisha wao kukua sasa wako on the look ya mapolisi na wanaweza receive your brutality sana kuliko hata the elderly? Yeah. Well, I think there are different factors. Na hapo hivyo sasa itakuwa more of politics, of which sitaingilia sana kwa sababu kuna political part of it, kuna economic part of it, kuna the social part of it. Kwa sababu pia unajua like Kenya has the 6th highest number of mental health issues. So like hizi vitu zote tuna understand there are different things that tunafanya, but at the same time tunataka watu waone hiyo fact ati kwamba 2021 alone we had more than 217 killings. Yes, which are more of hiyo enforced disappearance, watu walipotea tu akapatikana tu kwa forest ama nini, ama akapatikana tu ameuliwa. Mkoko mnadhani mtu ako kwa custody lakini akakufa ama kaumizwa ama amuelewi what happened. Na ndio hiyo tu, na iko tu hapo inakaribia tu, ina revolve around election time. Yes. So ndio maana tunasema ati ya kwamba for all this information we get to just kupata a clear picture. It's as easy as going to missingvoices.or.ke, yani organization or.ke, na at hiyo missingvoices.or.ke you can get all that information. What to do and what to do and what not to do. So, I wanted to cut you short and also include Flawless as a musician. Yes. Because pia nyinyi sometimes as musicians mnasumbua mapolisi sana. Hebu kwanza mtuambie mbona mnawasumbuaga sana hivyo? Sisi tuna try ku paint picture. Msanii yani yeye paint picture. So kuna msanii ungekuwa polisi na unatetea polisi, ningekuwa msanii polisi ningetry kuona nini si polisi tunafanya best, but si yetu tunaangaliaga tu kitu tumegrow tukiona kwa environment yetu, na ndio tunatry
tunaipaint. So kama ni negative, kitu wewe unanionyesha negative, ni ngumu sana nione positive in it, no? Kwa nini? That right. You are low already. You know low. Msaka mtu anakufuata yeye mwenyewe ni abide kwa hiyo law. Police anakuja na kuarrest. Yeye mwenyewe by law ana hiyo uniform, ana tag. Unaona, maybe akuja tu akufrisk, umuulize umefanya nini, hiyo sababu ni shida juu yake. So unakuta ni ngumu. Inakuwa yani ni kama hamuelewani. So there's this time kwa news kulikuwa na watu wana riot. Yes. Actually they were demonstrating. Vizuri tu, peaceful demonstration. Hivyo ndio huwa inaanza. And then ikiendelea ikiishia inakuwa ni kama haina mwisho. Mwisho inakuwa sasa ni tear gas, mnaoshwa na zile magari zao, you know, all those bad things. And then I remember there was a time kulikuwa na these people who are now the peaceful demonstration ikageuka. Walikuwa wanataka kupiga mapolisi hadi wanawarushia mawe, si ndio? Yes. So there's this police mwenye alijidefend because almost agongwe kabisa. And walikuwa wamemkaribia sana, but that was not taken lightly, especially by the crowd, because alifanya self defense. In this case I feel sometimes do we mistaken police self defense with brutality? Juu bado ni both sides. Kama tumeagree kufanya peaceful demonstration, inafaa kuwe peaceful to the end. Na pia police inafaa to protect kati na demonstrate, to see demonstration yetu pia isivurugwe na watu wengine. So ikifika si wenyewe pia tuna maybe hadi nirushie polisi mawe mwenye alikuwa amekuja kuprotect hiyo demonstration, itatami ku riots. No, na ikitam government is good at kusuppress riots. So si ni marungu zitaanguka hapo na maji, like itakuwa tu hivyo tu. But ingekuwa tuna follow peaceful demonstration vile inafaa, juu pia raia pia wana makosa. Yes. Utaenda uharibu mali ya mtu mwenye anauza, claim ni demonstration, naona, ama uende uibe. So vitu kama hizo pia zinafanya serikali na retaliate. But also pia serikali inaweza tafuta excuse wa vuruge even before. Juu nimekuwa kwa demonstration kadhaa zenye sisi tunaanza mambo. Unaanza vizuri but unafika tao kama 7 unafika hivi kila kitu inakuwa shambles. Sasa hapo ni polisi wanaharibu. But ingekuwa wana protect peaceful demonstration. Juu hiyo ni right ya kila Mkenya, unaona. Na feel inaweza. Shida inakuwa mnasema peaceful demonstration, alafu mko tu kwa demonstration mnapita mkiiba vitu kwa street. Lakini si hivyo. Why nasema si hivyo? Kwa sababu na my perspective ama perspective ya mayouth wengi wanaonangatia kuna watu wenye wanakuwa perceived they are weak ama ni mamik, yani weak and the meek. Yes. And hao watu wanafeel watu wengine wakiprotest ama watu wengine wenye wakifungwa through different things, kama kuiba something kubwa ama embezzlements kind of issues, unapata huyu mtu ataambiwa ati ya kwamba hata ni beta atapigwa pingu hivyo. Ataambiwa tafadhali summon yourself, jilete kwa police station. Ama atamwambia where is my lawyer, I need my lawyer. But kuna wale apart from hao wenye wako na uwezo, unapata for hao hiyo justice inafanyika vile inafaa. But sasa kuna watu wengine ndio tunafeel hiyo justice lazima tuende on the street. Yes. Haki yetu. Yenye kotu haiko enough. Kwa hivyo tunataka hasira tena. I think pia hiyo hasira ndio inafanya tunachapwa sana. So it's also good to know that sometimes tuna influence, ndio? Si vizuri especially ukirushia tu polisi mawe, jua tu utamwagi, either utagongwa risasi ama utaekelewa hizo marungu. Actually here in Kenya we are so lucky because pia rubber bullets.
hiyo iko tu ile ukienda sana. That one, because we don't have a police officer here, we are not going to say anything about it because we don't know what is laws zao vile zimekuwa structured. So let us take a very short break, we come back and then we continue with this conversation. So thank you. Everywhere, GBS. Welcome back and thank you so much for tuning in. I'm seeing how much you have supported this conversation today because I can see all your comments here. And people are really loving the show because I think it's something they've been waiting for. And because tunaelekea election and we have to talk about these things. So thank you so much, my viewer, for tuning in. And I feel loved and I feel how you love this show. So it's all about you guys and thank you so much even for commenting. So I'll be reading some few, questions that these people are asking and also concerns. So we are here with Flawless, who is a musician and is also a partner in Missing Voices. We have Frank also, who is a member from the Missing Voices. And these people are incorporating with the police so that we don't receive police brutality. And especially towards the election, because that is the key thing and that is what all of us are looking towards. So I hope we all get what we need and what we need not to do that day, because we need a peaceful voting environment. Please do not be against the laws, which I am sure we are going to be told even in our voting stations. We need to do this, we need not to do this. So let us kindly follow the laws that we are given. Ndio at least tusichapo. Mimi sitaki mtu anakuja amefura atijua alienda haki ya nini sijui kura yangu haki yangu, si ndio? Yes. So we also need that environment where we know we are safe. Ndio hata wamama wanaweza beba watoto hiyo siku wakavote na wao, si ndio? So when you came here, I believe you are not alone in the organization. Yeah. You are not the only musician, that is. Yeah. So how many are you? So ni many artists, but the song that we did, we were 5 artists. You have a song that you did towards what? Towards kuongelea police brutality and the normalcy yenye imeku. So ngoma yenyewe inaitwa uaga. Uaga? Uaga like vitu zi kuaga. Oh, okay. Alright. Or ama vitu hazikuagi. Oh, okay. Uaga. Well, I do not nilikuwa nafikiria hiyo ni kijamani ama inaitwa nini? Anyway. Kishenga. Okay. So tuko 5 artists. So ni mimi Flawless Konya, kuna artist anatoka Dandora anaitwa Abu Dhabi, mwingine anaitwa Anthem, Republic, Mugurenes na Juliani. So the song mostly inaongelelea then vitu zimefanywa normal, zimenormaliziwa but hazifai kuwa normal. Kama police brutality, hiyo Mkenya atajua ni normal, ama polisi kushoot mwizi like hiyo itaka normal, but si normal hivyo. Na pia vitu zenye polisi pia naona ni normal, kama ukiwa na dreadi wewe unaweza kuwa mwizi. Like si haifai kuwa hivyo. So the song tu inaongelelea the normalcy yenye tumenormalize yenye fai kuwa normal, na vitu
Yeah. Si normal but zinafaa zikuwe normal. Yeah. Apart from that kuna artist wengine. So naweza sema around 20 artists. That's nice. Talking. Wow. Missing Voices. Na hao ni wale wa Nairobi juu iko Kenya mzima. Kuna time tulikuwa Eldoret pia tulipata artist wa huko. Coast pia kulikuwa na artist wa huko Kisumu. So na film Missing Voices iko Kenya mzima. But wale wa Nairobi wale najua ni around 20. Wow. So there's a person mwenye amesema hataki kumenshoniwa their name. Amesema I had a cousin mwenye alishikwa na makarau akapelekwa jela. And then after following up, when we went after 1 week tukaambiwa commit crime na akafungwa for 50 years. We did not have a sitting ama I guess ni hiyo kwenda kusikiza. Yeah, we did not have a sitting even as family to know what was the crime and the extent of the crime. Yes. And also we were told it was closed. So can it be, reopened? Anasema revealed, but I think ni reopen. Well, kama ilikuwa closed. Yes. So it's still that's so bad. So first of all, my heart goes to you. I'm sorry for that. Second of all, what I will advise is that aende kwa change.org na mali atapata hiyo change.org specifically anaweza enda kwa Twitter handle ya @missingvoices na akienda kwa Twitter handle ya @missingvoices ataona tu the topmost pinned post of which your post atapata hiyo change.org that ka link and from there he can be able to petition. Anaweza kuongea anaweza kuongea kuhusu hiyo kitu na hata pia anaweza kwa anonymous na aongele kuhusu hiyo kitu at least tujue. Kwa hivyo I would love to emphasize kindly try to sign up. We are trying to sign up as many people as possible. Yes. Ili ujoin on board. Unaweza join as a friend na pia ukiona shida at least inakuwa even easier kwa wewe kusema. Second of all, kuna international bodies zenye zinasaidia ku make sure ya kwamba pia law and order imekuwa enforced generally. Na hizo international bodies pamoja na organization zenye ziko Kenya na pia ziko mpaka abroad ni kama International Justice Mission. Unaweza enda kwa their website na kuna place whereby you can just be able to probably just get the whole idea of how to start and where to start. Yes. Yeah. Na pia kuna a policing body in Kenya inaitwa International Oversight Policing IPOA inaitwa IPOA in short form. Unaweza Google, unaweza check out na from there it's an oversight sasa ya mapolisi pia and with that unaweza saidika. So let us talk about this before we wrap up the show. Kuna to what extent tunaweza measure police brutality? Kugongwa rungu moja, kupanishiwa ushinde ukiokota makaratasi kwa street the whole day ama 1 hour. Tunaweza sema aje now this one ilikuwa extent like this one I need my rights. Tunaweza aje measure according to the organization Missing Voices? So according to me naweza measure police brutality the moment polisi amekiuka sheria zote za kukuarrest. Kama ni kukuarrest, kama ni wrongful arrest, hiyo by itself ni a police excess. So kitu yote tu polisi anafanya away from the law, hiyo ni police brutality. Unajua ukishikwa na polisi wanasemaga sijui masi tunaambiwa juu sijaishikwa na polisi sijui you remain silent, anything you say cannot really be used against you in the law of court, in the court of law. Na apart from that pia naweza sema trials, lack of trials. Ile unashikwa tu na unarushwa jela.
Sasa sisi wenyewe tunajua rights zetu. Hakuna trials. Tuanze hapo. Ni kama hatujui rights zetu. Ukishikwa na polisi, what are we supposed to, what is the right way? Kukubali, kuanza kuuliza maswali hapo, kunyamaza, kuhongana, kuenda, tuko confused. What are we supposed to do? And that is why most of the time tuna receive police brutality. Because sometimes unaweza resist ikuwe ungefaa kuresist. Sasa ingine unaweza enda ukuwe ungefaa kuenda. Wao vile tunaambia watu useme uko kwa base, wewe ni mjinga, ulienda kwa nini? Ungeresist. So do we even know our rights? Kama Mkenya, kama ujui right yako, nasema ujifanyie justice wewe mwenyewe juu. Uweze sema upe right yenye hati kwanza ujui. Hata ujui ni gani. So na feel si wenyewe tunafaa tujue rights zetu, but constitution pia kuna venye na feel with these organizations zime break you down. Maybe you don't have to know everything, but the more unajua the better, but ukajua kama rights zako as a human being, na hiyo yote tu bill of rights tu yenyewe ujue, na feel hakuna mtu anaweza kudhulumu tu hivyo. Juu utajua uko na freedom ya kufanya hivi na hivi. At the same time pia kuresist arrest ni wrong, but pia unafojua unaarestiwa nini, why. So mara mingi polisi ukimuulizia swali ya why unaniarrest, anakupiga huyu mbele, unaona, ama akwambia utajua. So ukienda huko hata unaandikiwa kitu kingine maybe hata kufanya juu mimi nimekuwa wrongfully arrested na okay, the main one yenye ilinishtua nilienda nikaandikiwa mugging. Na mahali hata umeshikiwa hata si karibu na barabara, not like but unaenda story venye iko inastampiwa like inakuwa hivyo, so unatoa do mingi kutoka, of which pia unakuta corruption ndio hiyo tena haitawaisha juu watu wengi actually wana prefer kutoa do hiyo story ishe juu before hata afike ni kwa polisi anatoa tu, wacha tu atoe ishe, na hiyo ni wrong, but ukajua right yako na uulize it's even better. Sometimes na feel tuseme ukienda why people wanapeana hongo ni kwa sababu ukipelekwa polisi, ukipelekwa ndani sasa utaanza kudeal na maneno za lawyer, umeelewa hizo. And now lawyers sometimes are very expensive, and they also do not, sijui ni sitaki kusema hawafanyi wote, but most of them wanafanya tu hivyo tu, ni kama wanataka hawataki according to ile kitu umewapea. So somehow I also feel like hiyo inachangia hiyo hongo sana. Si ndio? Mtu ana resist kabla afike, anasema sawa acha nitoe tu 10k mniachilie. Na saa hizo alishagongwa, alishafanywa hizo vitu zote because akona fear ya even if I go there I'll not have hiyo nini. So I think it's also good vile amesema a person ajue rights zake. So ebu turapie ile part uliongea ya brutality kidogo. Okay. Kidogo tu 1 second. Unadhani si wanyonge kwa sababu tuko silent? Unatufananisha my friend. Kupigania haki sihitaji hadi license cause already nina ID. Na kadi ya kura kwa tuma into hiding, wazembe zumbukuku mzungu reli. Na vitu kwa ground msema kweli, atupigi goti, kudedi heri. Ambia mheshimiwa sisi si watumwa na heshima si utumwa. Election inakaribia na bonga sana progress, but si hivyo na kuwaga. Tunakuandika works na kwa mkubwa wetu officer haikuwagi hivyo. Tunakubaya gun utulinde na kutishia, uone hata aibu. Yo wow, that's so nice. I think it's so direct. Yes. Perfect sense. So thank you so much, and that's so nice. Thanks. So hiyo mpaka vile tunanunulia gani wana nakubaya gani tulinde na kamkutishia, uone hata aibu. Even the word. So next time ni kama tutakuwa tunaangusha beat alafu una nini. So that's so nice, and it's nice message. I hope people also get time to listen to the whole of it, because we need this information before tuende nini election. So
what are, maybe if you can talk about something Frank, before umalizie, ni nini unaweza ambia watu for now wafanye? Well, for now naweza kuambia kindly nenda at change.org, alafu tafadhali sign up, kwa sababu sign up itakuwa easier ili upate information pertaining to everything that we are talking about na agenda yote ya leo. And yeah, that's the first step. Second step, tafadhali, knowledge is power. Jaribu kwe pia wewe mwenyewe unaji-empower. Soma, jua rights zako, ili at least hata ukiongea na polisi pia wewe pia make sense. Wow. The third thing and the last thing is make sure ukiona usinyamaze. Usione tu ni normal mtu kupigwa excess. Piga picha, eka video, angalia hizo different oversight bodies kama IPOA ama International Justice Mission, na make sure kama mwenzako kuna trial, nenda hiyo trial ujue venye iko. Yeah, tumalizie Flo, let's say bye to people because we don't have time. Tukimalizia naweza sema waochuaga tafadhali. Ni juu ni ngoma inaongelelea what ime-summarize. Na pia towards the end of the song kuna phone numbers, toll free zenye ziko hapo. So in case you witness ama in case wewe mwenyewe umedhulumiwa, unaweza tumia hizo namba, ni toll free. So unaweza get help. So thank you so much, viewer, for every comment that you have sent to me, to us, to GBS TV, to Women's View. We appreciate so much for your support, and thank you. Every time I say a big thank you for the support and the love. So we are going to put that kakoma hapa kwa hii conversation, but we know that this is a conversation we don't want to end because we want everyone to know about their rights and how we are going to have a peaceful election. So as we go for this election, I wish you well, peaceful election. Vote, uende nyumbani, gojea matokeo, ikikuja vile itakuja, just continue with your life. Hustle, tukujeni tuende job, tuende hustle for your family. That's all we need. So until next time, I've been your host Shiro Wangige. Bye!